Đồng hồ Jeanne cảnh báo kích hoạt tử vong do tuổi tác 10. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng nó có vẻ như hàng giờ đồng hồ. Cô đã xem xét tất cả mọi thứ một cách chi tiết nhỏ nhất với đôi mắt mới, nhìn rõ ràng, như thể cô đã bị mắc kẹt trong một không gian thời gian khác nơi cô có thể thấy cuộc sống của mình một lần nữa mở ra từ một quan điểm toàn năng. Âm thanh điện tử xung quanh giường của cô beat với nhịp điệu chậm của nhịp tim mờ dần của cô. Jeanne lúc đó 103 tuổi. Bà đã được sinh ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất và đã sống qua thời kỳ thứ hai. Louis, chồng bà, đã bị quân Đức giam giữ 3 lần. 3 lần, sự khéo lẩn của ông đã cho phép ông trốn thoát. Louis đẹp trai như thế nào, và thông minh thế nào? Bây giờ cô có thể nhìn thấy anh một lần nữa, đôi mắt xanh xỏ lỗ của anh và nụ cười ngọt ngào của anh. Ông đã khác với những người đàn ông khác mà Jeanne đã gặp trong cuộc đời lâu dài của cô, làm thơ và ca hát suốt thời gian. Trong số hai người, cô là người có tính cách cứng rắn nhất. Chúa biết chiến tranh không dành cho anh ta, có lẽ đó là lý do tại sao nó đã tha cho anh ta. Trong vài giây, Jeanne cũng có thể mỉm cười với anh ta, cô ấy biết điều đó. Cô ấy đã chờ đợi thời điểm này trong 30 năm. Bà đã làm nhiều việc mà bà rất tự hào. Bà từng là bà Milou, giám đốc một trường cao đẳng nữ sinh ở miền Nam nước Pháp trong nhiều năm. Cho đến ngày nay, Jeanne không biết rằng nhiều học trò của cô vẫn còn nhớ đến cô, nghiêm khắc của họ trên bề mặt nhưng thương hiệu trưởng với tính cách mạnh mẽ. Một trong số họ thậm chí đã đến gặp cô tại nhà nghỉ hưu, nhưng Jeanne không nhận ra điều đó. Trong những năm cuối đời, Jeanne không còn thực sự ở đó nữa. Cô lái xe đến trường đại học trong một chiếc xe không có giấy phép và là người phụ nữ duy nhất trong làng lái xe vào thời điểm đó. Và một trong những người duy nhất có việc làm. Cô là một người phụ nữ đã chỉ huy sự tôn trọng khi cô nhìn người khác với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của cô, luôn luôn với một điếu thuốc trong tay. Mái tóc nâu của cô trải kỹ và quần áo của cô luôn được sắp xếp tốt. Bà là một người phụ nữ tự hào, chuyên nghiệp, sự nghiệp vì trong thời đó không có nhiều người trong số họ. Cô cảm thấy như cô đang trôi nổi trong một loại kén mây, và mọi thứ dường như mềm mại xung quanh cô khi những giây chậm chạp trôi qua. Sau đó, có Jean Louis, con cả của cô và Josiane. Con út của cô, họ làm cho cô tự hào, mặc dù cô không phải là loại người để cho họ thấy. Con trai bà trở thành ủy viên và con gái bà kết hôn với một người đàn ông tốt, bà đã chắc chắn về điều đó. Từ mẹ, Jean trở thành bà ngoại, và cô nhớ lại cảm thấy già đi ngay cả khi đó. Có một con mèo, Kenzo, sống lâu hơn bất kỳ con mèo nào, giống như Jeanne. Cô mong muốn tìm được người bạn đồng hành lông thú ngọt ngào của mình. Người là người cuối cùng sống với cô trong căn nhà quá lớn của cô sau khi Louis rời bỏ họ. Sáu lưng cô cúi xuống, bước chân của cô trở nên do dự hơn, và thở khò khè hơn. Mắt trái của cô, đã đứng đằng sau khói thuốc lá của cô suốt cuộc đời, trở nên mù và sáng từ màu nâu sẫm ban đầu của nó đến màu xanh trong. Bà trở thành một bà cố khi bà được 83 tuổi, và vẫn như vậy trong 20 năm. Cô tự coi mình là may mắn khi biết được những đứa chất của mình, đã có thể đi bộ chúng chậm rãi trong chiếc xe cút kít cũ của mình quanh khu vườn, để có thể hái với họ những quả dâu tây hoang dã mọc trong sân. Thời gian đã làm cô dịu và cô sẽ quỳ gối họ và hát những bài hát cho họ, như Louis sẽ làm nếu anh biết họ. Nhiều người bạn của cô đã không may mắn như vậy. Khi họ lớn lên, cô tiếp tục quan tâm đến họ, đặc biệt là trong điểm số của họ ở trường, trong một biến dạng chuyên nghiệp mà cô vui vẻ nhận ra. Cô dường như có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa, khuôn mặt của những người thân yêu, sự hiện diện yên tâm của họ. Cô không còn có thể nghe thấy tiếng buýt của những cỗ máy giúp cô sống sót xung quanh cô. Cô cảm thấy như một tia nắng mặt trời đến vuốt ve làn da bị hư hỏng và nhăn nheo của mình với sự ấm áp mềm mại của nó. Cô cảm thấy nhẹ nhàng, và không có gì khác quan trọng. Bà vẫn kín đáo về quan điểm của mình về tôn giáo. Khi cuối cùng cô đồng ý trở về nhà nghỉ hưu ở tuổi ngợm 8 tuổi, cô đã đọc một bài thơ của Voltaire cho con trai mình, vũ trụ làm tôi bối rối, tôi không thể tưởng tượng được rằng một chiếc đồng hồ như vậy có thể tồn tại mà không có một thợ đồng hồ. 4. Vì vậy, họ đã đồng ý rằng khi kỳ của bà đến, và nó sắp đến, cô sẽ nhận được một phước lành. Cô không hối hận về quyết định yên tâm này. Mặc dù cô bắt đầu quên chất của mình, sau đó là cháu của cô không bao giờ quên những bài hát của trai hu của cô. Jeanne's clock, trigger warning, death due to age, 10, it all happened so fast, and yet it seemed like hours. She had reviewed everything in the smallest detail, with new, clear-sighted eyes, as if she had been trapped in a different space-time, where she could see how her life was once again unfolding from an omnipotent point of view. The electronic sounds around her bed beeped to the slow rhythm of her fading heartbeat. Jeanne was 103 years old. She had been born during the First World War, and had lived through the Second. Louis, her husband, had been held captive 3 times by the Germans. 3 times, his ingenuity had enabled him to escape.
How handsome Louis was, and how clever. She could now see him again, his piercing blue eyes and his sweet smile. He had been different from the other men Jeanne had met in her long, long life, writing poetry and singing all the time. Of the two of them, she was the one with the toughest character. God knows the war was not meant for him. Maybe that's why it had spared him. In a few seconds, Jeanne could smile at him too, she knew it. She had been waiting for this moment for 30 years, 9, she had done many things she was proud of. She had been Mrs. Milhaud, the director of a girls' college in the south of France for many years. To this day, Jeanne did not know that many of her students still remembered her, their stern on the surface but loving headmistress with a strong character. One of them had even come to meet her at the retirement home. But Jeanne did not realize it. In the last years of her life, Jeanne was no longer really there. 8. She drove to the college in a car without a license, and was the only woman in the village who drove at the time. And one of the only ones who had a job. She was a woman who commanded respect when she looked at others with a serious look on her face, always with a cigarette in her hand, her brown hair well combed and her clothes always well arranged. She was a proud, professional, career woman. As there weren't many of them in those days, she felt like she was floating in a kind of cloudy cocoon, and everything seemed to soften around her as the slow seconds went by. 7. Then, there was Jean-Louis, her eldest, and Josiane, her youngest. They made her proud, although she was not the type to show them. Her son became commissioner and her daughter married a good man, she made sure about that. From mother, Jeanne became a grandmother, and she remembered feeling old even then. There had been the cat, Kenzo, who lived even longer than any cat, just like Jeanne. She was looking forward to finding her sweet furry companion, who was the last one to live with her in her way too big house after Louis left them. 6. Her back had bent, her steps became more hesitant, and her breathing more wheezy. Her left eye, which had been behind the smoke of her cigarettes all her life, became blind and brightened from its original dark brown to a clear blue. She became a great-grandmother when she was 83 years old. And remained so for 20 years. She considered herself lucky to have gotten to know her great-grandchildren, to have been able to walk them slowly in her old wheelbarrow around the garden, to have been able to pick with them the wild strawberries that grew in the yard. Time had mellowed her and she would take them on her knees and sing songs to them, as Louis would have done if he had known them. Many of her friends were not so lucky. When they grew up, she continued to take a great interest in them. Especially in their grades at school, in a professional deformation that she gladly recognized. 5. She seemed to be able to see everything again, the faces of her loved ones, their reassuring presence. She could no longer hear the beeps of the machines that kept her alive around her. She felt like a ray of sunshine coming to caress her damaged and wrinkled skin with its soft warmth. She felt soothed, and nothing else mattered. She remained discreet about her opinion on religion. When she finally agreed to return to a retirement home at the age of 98 years old, she recited a poem by Voltaire to her son, "The universe confounds me, I cannot imagine that such a clock can exist without there being a clockmaker." 4. So it was agreed among them that when her time came, and it was coming, she would receive a blessing. She did not regret this reassuring decision. Although she began to forget her great-grandchildren, then her grandchildren, she never forgot the songs of her childhood.